Dear friends, welcome to your American English. Take your accent training book. American accent training book number 2. The video we have come here is the 54th video. The topic is syllable. So far we have seen about the syllable, the sounds, the words, the sounds which you get. If you get one sound, it is called one syllable. Two sounds, two syllable. Three sounds, three syllable. See, Chennai, India. How many syllables are there? India. Three syllable. India. So in a word you get three sounds. In a word you get one sound. So when you speak for 10 minutes or 5 minutes or 10 minutes or half an hour, you speak, thousands of sounds are produced. Where? It is manufactured over here. The ideas comes from your mind. And you mix the words and speak with the voice. That is the syllable sounds. So the clarity, it depends upon the sounds you make. The clarity of the language, the clarity of your idea depends upon how good you are pronouncing the syllables. So syllable, so far we have seen 74 words. Now we have come here to the 75th word, eventful. Eventful, word ending with FUL is an adjective. Eventful, how many sounds are there? Eventful, three sounds are there. So where do you stress? Which sound you have to stress? You have to stress the second sound. Eventful, eventful, ga ga ga, eventful. Eventful means full of memorable events, wonderful events. You studied in a school or a college, daily you enjoyed your college life, wonderful college time. So it is eventful means what? Your college, my college days are eventful means what? Wonderful, right? Eventful, I can never forget. Eventful. My college days are eventful days. My school days are eventful days. My honeymoon days are eventful days. My marriage time are eventful times. Eventful means what? Which you cannot forget. It is full of memories, wonderful memories. Eventful. Next, eventually. Eventually. So it becomes adverb. Any word ending with LLY becomes an adverb. He walks slowly. So eventually. So eventually. Eventually. Three sounds. Eventually means finally, in the end. Eventful means full memorable things, nice things you can recollect. But eventually means finally. Kejriwal, Mr. Arvind Kejriwal, anybody? Do you know? He was the chief minister of Delhi. He is the head of Aam Aadmi Party, an ex-bureaucrat. Arvind Kejriwal started Aam Aadmi Party in 2012 and eventually, finally, is not the CM of Delhi. Is not the CM of Delhi now. He is the CM of Delhi once and he resigned after 49 days. So eventually means finally. See, 10 parties, Congress and BJP fought in the elections. Finally, who won the election? BJP. How do you say with eventually? BJP and Congress fought each other in the elections. Eventually, BJP won the election. Eventually. Yes, envelope. 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 It is a noun. It is a noun. How many sounds are there in this word envelope? Envelope. Ga, ga, ga. Second ga you have to stress. Ga, ga, ga. Envelope. Envelope. So envelope, three sounds. Cover made by a paper. By a paper. The cover is made by a paper. Envelope. The manager gave me money in an envelope. Manager gave me some money, 1,000 rupees as a token of wishes by putting the money inside the cover. Envelope. Envelope. Okay. Yeah. Next.
etc is called as etc. Etc. Ga, 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 ga. 4 sounds are there. See, etc is only 3 letters, but sound is etc. Ga, 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 ga. You have to stress the second syllable. Etc. Etc. Some more things. Etc. means what? Some more things, additional things. Etc. Our CM knows 6 languages. Our CM is J. Lalita. She knows 6 languages. English, Hindi, Telugu, etc. 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 Means what? Extra. Some more 3 more languages. Etc. Exchequer. Exchequer. What is exchequer? A trustee. A trustee for public money. A trustee for a public money. Exchequer. Exchequer. It is a noun. How many sounds are there? Exchequer. 3 sounds. What do you mean by exchequer? Word ending with er. So it must be a person. Trustee for public money. See, government gets money from direct taxes. What is direct taxes? Income taxes. Indirect taxes, sales tax. Excise duty. What do you mean by excise duty? Protection tax. Through this the government gets money. A person who controls all the money is called exchequer. The finance minister is the exchequer of the people's money. So the finance minister is the custodian, is the trustee for the public money. So he is in charge of the public money. So exchequer. Exchequer. So my dear friends, everybody say together, eventful. My college days are eventful days. Eventually, Kejriwal started Aam Aadmi Party in 2012 and eventually now he is not the CM of Delhi. Kejriwal started Aam Aadmi Party in 2011 and eventually he is not the CM of Delhi. Envelope. The manager gave me money in an envelope. Etc. Our CM knows 6 languages. English, Hindi, Telugu, etc. English, Hindi, Telugu, etc. Exchequer. The finance minister is the exchequer of the people's money. The finance minister is the exchequer of the people's money. Fiancé. Silence. Fiancé. Proposed husband. Proposed husband means what? You are going to marry somebody. Already it is fixed, engaged. That person is called fiancé, right? Not your boyfriend, not your lover. A person who is fixed by public or by parents, he is called fiancé. Lovers cannot be fiancé, boyfriends cannot be fiancé. So, fiancé means proposed husband. Fiancée means proposed wife. Your girlfriend or lover cannot be your fiancé. The girl whom you are going to get married, somebody fixes up, that girl, she is called fiancée, and the man is called fiancé, boy. Fiancé, fiancée, proposed wife. The fiancé and fiancée look wonderful in the new dress. The fiancé and fiancée look wonderful in the new dress. Fiancé means what? Fiancée means what? You understood? Next, familiar. 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 See, fiance, how many sounds are there? Only one. Fiancée. Fiancée, 2 sounds. Familiar. You don't say familiar, familiar. Familiar is an adjective. This fiance is a noun, fiancée is a noun. Familiar is an adjective. How many sounds are there? 3 sounds are there. Familiar means well known, very famous, very popular. Tendulkar is a familiar person in India. Tendulkar is a familiar, not familiar, familiar person in India. Next, furniture, 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 it is a noun. Furniture, how many syllables are there? 3 syllables are there. Furniture means chairs and tables. The chairs and tables are called furniture. I bought furniture for my home. I bought furniture for my home. Next, gross, gross.
Spelling is gross. Gross means what? India's gross domestic. It is adjective. Gross. How many syllable? Only one syllable. Gross means total. Gross means what? Total. India's gross total. Domestic means what? Whatever we manufacture in our country is called domestic. Product comes nearly 20 lakh crores. So, they say GDP, they say India's gross domestic product comes nearly 20 lakh crores per annum. Okay, next, grocery. What do you mean by grocery? Grocery, some people say grocery. No, grocery means business of a grocer. Grocery. My uncle owns a grocery. My uncle owns a grocery shop in Chennai. Grocery shop means what? Where they sell rice, wheat, sugar, oil, bath soap, all the domestic items what you need is sold. That is called grocery. Grocery. Grocery shop. Grocer means what? A person who sells all those things. Next, giraffe. What do you mean by giraffe? Giraffe. Have you heard about giraffe? The tall animal, giraffe, a long African camel. A long African camel. Camels are short, but this giraffes are very tall. It is a long African camel. Giraffes are the tallest living beings in the world. Which is the tallest living being in the world? It is the giraffes are the tallest living beings in the world. Now say everybody together, fiancé. 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 The fiancé and the fiancé look wonderful in the new dress. Familiar. Tendulkar is a familiar person in India. Furniture. I bought furniture for my home. Gross. India's gross domestic product comes nearly 20 lakh crores. India's gross domestic product comes nearly 20 lakhs. Grocery. Business of a grocer. My uncle owns a grocery shop in Chennai. Giraffe. Giraffes are the tallest living beings in the world. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you clear about it? Okay, now I shall go in for Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். புஸ்தகம் நம்பர் 2, அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட், வீடியோ நம்பர் 54. வார்த்தைகள் என்பது ஒலிகள். வார்த்தையிலே ஒரு சத்தம், ஒரு ஒலி, 2 ஒலி, 3 ஒலி இருக்கும். ஆயிரக்கணக்கான ஒலிகளை உற்பத்தி பண்ணுகிறாய் உன்னுடைய தொண்டையிலே. அந்த உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த சத்தமானது வாய் வழியாக, மூக்கு வழியாக, தொண்டை வழியாக இந்த காற்றுக்கள் சத்தமாக மாறுகிறது. அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் எங்கு சத்தம் கொடுக்க வேண்டும்? ஆங்கிலத்திலே குறிப்பாக நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ 74 வார்த்தைகளை பார்த்து விட்டீர்கள். 75வது வார்த்தை பார்க்கிறீர்கள். இவன் என்றால் என்ன? நிகழ்ச்சி. இவன், EVENT, ஈவென்ட் என்று சொல்லக்கூடாது, இவன் என்று சொல்ல வேண்டும். இவன் என்றால் நீங்கள் வரல தமிழில் இவன், இவன் பையன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இவன் என்றால் நிகழ்வு, நிகழ்ச்சி. இவன். ஈவென்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. இவன், ஈவன், டுடேஸ் ஈவன். அதே இது FUL சேர்த்துக்கிறீங்க. FUL முடியக்கூடியதெல்லாம் பெயர் உரிச்சொல். இவென்ட்ஃபுல், இவென்ட்ஃபுல், இவென்ட்ஃபுல். சத்தம் பாருங்க, இவென்ட்ஃபுல். 3 சத்தங்கள் வருகிறது. இவென்ட்ஃபுல் பெயர் உரிச்சொல் FUL முடிகிறது. ஃபுல் ஆஃப் மெமரபிள் ஈவென்ட்ஸ், மறக்க முடியாத நினைவுகள். நெஞ்சிலிருந்து மறக்க முடியாத நினைவுகள். ஃபுல் ஆஃப் மெமரபிள் ஈவென்ட்ஸ். மை காலேஜ் டேஸ் ஆர் இவென்ட்ஃபுல் டேஸ். என்னுடைய கல்லூரி நாட்கள் மறக்க முடியாத நாட்களாக இருக்கிறது. இவென்ட்ஃபுல் என்றால் cannot forget, மறக்க முடியாது. இவென்ச்சுவலி, இவென்ச்சுவலி. ஸோ எத்தனை 3 பீட்டிங். இவென்ச்சுவலி அப்படி என்றால் அட்வர்ப், வினையுரிச்சொல். இவென்ச்சுவலி நான் ஃபைனலி, முடிவாக, இறுதியாக. கெஜ்ரிவால், ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியினுடைய தலைவர் கெஜ்ரிவால் ஸ்டார்டட் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி இன் 2012. 2012 ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்தார். He became the chief minister of Delhi and eventually, முடிவாக, is not the CM of Delhi now. இப்பொழுது டெல்லியினுடைய CM அல்ல. eventually னா இறுதியாக, முடிவாக. eventful என்றால் மறக்க முடியாத நினைவுகள். அடுத்தது envelope. என்விலிப் என்றால் கவர். ஒரு லெட்டர் போடும்போது அந்த லெட்டரை அந்த கவருக்குள்ளே போட்டு அனுப்புறீங்க. அந்த கவர் பேர் தான் என்விலிப்.
cover made on paper. ஒரு கவர் வந்து பேப்பரால் செய்யப்பட்டதை envelope என்று சொல்கிறாய். The manager gave me money in an envelope. என்னுடைய மேலாளர் எனக்கு பணத்தை ஒரு கவரிலே வைத்து மடித்து கொடுத்தார். envelope என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது etc. etc. என்று சொல்லும் பொழுது etc அந்த 1 2 3 4 சத்தங்கள் வருகிறது. etc. இங்க செட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். etc. so etc. னா இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள், இன்னும் அடுத்தது வர இருக்கிறது. etc. மேலும் அப்படின்னு சொல்லலாம். etc. our CM knows 6 language. நம்மளுடைய முதலமைச்சருக்கு 6 மொழி தெரியும். இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மேலும் எட்ஸெட்டரா. மேலும் சொல்லும்போது எட்ஸெட்டரா சொல்லுகிறீர்கள். அடுத்தது எக்ஸ்செக்கர் என்றால் ட்ரஸ்டி ஃபார் பப்ளிக் மணி. மக்களுடைய பணத்தை பாதுகாக்கக்கூடியவரை எக்ஸ்செக்கர் என்று சொல்கிறோம். மக்களுடைய வரி பணத்தை வாங்கி பத்திரப்படுத்தி நல்ல காரியங்களுக்கு செலவழிக்கக்கூடியவரை எக்ஸ்செக்கர் என்று சொல்கிறோம். The finance minister, நிதி மந்திரி, is the exchequer of the people's money. அவர்தான் மக்களுடைய பணத்திற்கு பொறுப்பாளராக இருக்கிறார். exchequer. The finance minister is the exchequer of the public's money. So நண்பர்களே, everybody say together, eventful. My college days are eventful days. Eventually, Kejriwal started Aam Aadmi Party in 2012. And eventually is not the CM of Delhi. Envelope. The manager gave me money in an envelope. Etc. Some more things. Our CM knows 6 languages. English, Hindi, Telugu, etc. Exchequer. The finance minister is the exchequer of the people's money. அடுத்ததாக fiancé என்று சொல்கிறோம். FIANCE. fiance என்று நிறுத்தக்கூடாது. fiancé என்று சொல்கிறோம். காதலி fiancé ஆக முடியாது. கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் fiancé ஒரு லவ்வர் fiancé ஆக முடியாது. ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் fiancé ஆக முடியாது. கல்யாணம் பெரியவர்களால் அல்லது சமுதாயத்தால் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு பையன் கல்யாணம் ஆக போறேன் என்று உறுதி ஆனவுடனேத்தான் அந்த பையனை fiancé என்று சொல்ல வேண்டும். proposed husband. fiancé என்றால் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு மணமகன். the fiancee 3 சத்தங்கள் வருகிறது. 1 2 3 fiancé 2 சத்தம். fiancé 2 சத்தம். fiancee 3 சத்தம். இது 2 பெயர்ச்சொல். இது வருங்கால மனைவியை fiancee என்று சொல்கிறோம். The fiance and the fiancee look wonderful in the new dress. அந்த திருமணம் செய்ய போகிற ஆணும் பெண்ணும் அந்த உடைகளிலே புதிய உடைகளே நன்றாக இருக்கிறார்கள். அடுத்தது ஃபெமிலியர்னு பொதுவாக சொல்லுவோம். அதை ஃபிமிலியர் என்று சொல்ல வேண்டும். இது பெயரொரு சொல். ஃபிமிலியர் 3 வார்த்தைகள். வெல் நோன் புகழ் வாய்ந்த. Tendulkar is a familiar person in India. Tendulkar புகழ் வாய்ந்த மனிதராக இந்தியாவிலே இருக்கிறார். familiar. அடுத்ததாக furniture என்று சொல்லக்கூடாது. furniture என்று சொல்லும் பொழுது chairs, tables, chairகள், நாற்காலிகளை furniture. I bought furniture for my home. நான் மேஜை நாற்காலிகளை என்னுடைய வீட்டிற்கு வாங்கினேன். gross என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக டோட்டல் என்று சொல்கிறோம். இந்தியாஸ் gross domestic product என்றால் இந்தியாவிலே ஒட்டுமொத்தமாக உற்பத்தியான உள்ளூர் உற்பத்தி comes nearly 20 lakh crores. 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த ஒரு ஆண்டு கால உற்பத்தி. ஸோ gross என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது grocery என்றால் என்ன? business of a grocer. ஒரு மளிகை கடைக்காரர் செய்யக்கூடிய வேலை அல்லது ஒரு மளிகை கடையை grocery என்று சொல்கிறோம். ஸோ நீங்க grocery என்று சொல்லும் பொழுது எத்தனை பீட்டிங்ஸ் வருகிறது? 3 பீட்டிங் வருகிறது. இது பெயர் சொல் நவுன் grocery. My uncle owns a grocery shop in Chennai. என்னுடைய மாமா ஒரு மளிகை கடையை சென்னையிலே வைத்திருக்கிறார். grocery shop. அடுத்தது giraffe என்றால் என்ன? a long African camel.
கேமல்னா ஒட்டகங்கள் தெரியும். ஆனால் இது பெரிய ஆப்பிரிக்கன் ஒட்டகம். அந்த ஒட்டகத்தை விட மிகப்பெரிய ஒட்டகம் உயரத்தில் இருக்கிறது, வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. அந்த ஆப்பிரிக்கன் ஒட்டகங்கள் மிக பெரிதாக இருக்கும். அதை கிராஃபி என்று சொல்கிறாங்க. கிராஃப்ஸ் ஆர் த டாலஸ்ட் லிவிங் பீயிங்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். அப்போ அந்த கிராஃப்ஸ் தான் உயரமான உயிரினமாக உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ எவ்ரிபடி சே டுகெதர் fiancé, fiancé, the fiance and fiancé look wonderful in the new dress. Familiar. Tendulkar is a familiar person in India. Furniture. I bought furniture for my home. Gross. India's gross domestic product comes nearly 20 lakh rupees. Sorry, 20 lakh crores. Grocery. My uncle owns a grocery shop in Chennai. Giraffe. Giraffes are the tallest living beings in the world. Now finally everybody say all the words together. Eventful, eventually, envelope, etc., exchequer, fiancé, fiancée, familiar, furniture, grocery, giraffe. Dear friends, we shall next follow with the continuation of these words and syllables. Till then, thank you very much.